Welcome back to Learning and Reading Spot. Today you will learn some natural English sentence about morning routine. Let's get started. Part 1, Waking Up. I usually wake up around 6:30. আমি সাধারণত সকাল 6:30 দিকে ঘুম থেকে উঠি। I turn off my alarm as soon as it rings. আমি আমার অ্যালার্ম বন্ধ করে দেই যেই মুহূর্তে এটি বাজে ততক্ষণে। I stay in bed for a few minutes before getting up. আমি ওঠার আগে কয়েক মিনিট বিছানায় থাকি। I stress my body to feel more awake. আরও সজাগ বোধ করার জন্য আমি আমার শরীরে চাপ সৃষ্টি করি। I get out of bed slowly. আমি ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠি। I make my bed before I leave the room. ঘর থেকে বেরোনোর আগে আমি বিছানা গুছিয়ে নেই। I open the curtains to let in some sunlight. আমি কিছুটা সূর্যের আলো আসার জন্য দরজাগুলো খুলে দেই। I drink a glass of water after waking up. হেঁটে ওঠার পর আমি এক গ্লাস পানি পান করি। Part 2, I go to bathroom to freshen up. আমি ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমে যাই। I brush my teeth for about 2 minutes. আমি প্রায় 2 মিনিট ধরে দাঁত মাজি। I look in the mirror and fix my hair. আমি আয়নায় দেখে আমার চুল ঠিক করি। I take a quick shower in the morning. আমি সকালে ঝটপট স্নান সেরে নেই। I dry my hair before I get dressed. পোশাক পরার আগে আমি চুল শুকিয়ে নেই। I wash my hands before leaving the bathroom. আমি বাথরুম থেকে বেরোনোর আগে হাত ধুয়ে নেই। Part 3, Getting dressed. I choose my clothes depending on the weather. আমি আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে আমার পোশাক বেছে নেই। After putting dress, I put my watch. পোশাক পরার পর আমি আমার ঘড়িটা পরলাম। I check myself in the mirror on last time. আমি শেষবার আয়নায় নিজেকে দেখলাম। I try to look neat and ready for the day.
আমি দিনের জন্য পরিপাটি ও প্রস্তুত থাকার চেষ্টা করলাম। গ্রেট জব! নাও ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট ইয়োর মর্নিং রুটিন। এখন আপনি আপনার সকালের রুটিন নিয়ে কথা বলতে পারবেন ইংলিশে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল।